নোটেশন অর্থাৎ সাংকেতিক চিহ্ন, its need, function and types and other various issues. প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে নোটেশন বলতে আমরা কি বুঝি and why we need it. Actually এই ক্লাসিফিকেশন প্রসেসে not only library classification, যে কোনো classification, may it be science classification, may it be bibliographic classification, may it be any other specific type of classification, the notation plays a vital role in developing any classification system. Now, in the context of library classification, notation is defined as the system of ordinal numbers representing the classes in accordance with a particular scheme of classification. Clear? So, notation হচ্ছে এটা একটা system of ordinal numbers. Ordinal number means what is ordinal? Ordinal numbers means the numbers which carry only position value but no weightage. The numbers which carry weightage, those are known as cardinal value. We already discussed earlier that class numbers or classification numbers are ordinal numbers but not cardinal numbers. And you also know that in DDC, Dewey Decimal Classification, the decimal point used, it is not the decimal of mathematics, but it indicates only the stop. Now, the notation usually preferred in library classification is right-handed, linear, and without suffixes or superiors, but some exceptions may occur. The major purpose of notation is to mechanize the sequence of terms. Sequence, যে পরম্পরায় বিভিন্ন টার্মগুলো পরপর সাজানো থাকে. The symbols are designed in a way so that when they are arranged in ordinal order, the subjects they represent then fall into a preferred systematic order. অর্থাৎ সিম্বলগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে প্রতিটি সাবজেক্ট টার্মে যে সিম্বল অ্যাসাইন করা আছে সেগুলো যদি আমি পরপর রাখি তাহলে একটা সাবজেক্টের সব ফ্যাসেট গুলো একটা সিস্টেমেটিক অর্ডারে সাজানো হবে। প্রেফার্ড সিস্টেমেটিক অর্ডার অর্থাৎ যে অর্ডারটা ওই সাবজেক্টের কন্টেন্ট এবং কনসেপ্ট ও কনটেক্সট ডিমান্ড করে। Next, the universe of subjects and isolates is an ever-growing dynamic entity that is logically endorsed by Ranganathan's dynamic theory of subject classification. We know that dynamic theory of library classification was first introduced by Ranganathan. Ranganathaner আগে মেলভিল, ডিউই, কার্টার যে এনিউমারেটিভ ক্লাসিফিকেশনের থিওরি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন সেই ক্লাসিফিকেশন এনিউমারেটিভ ক্লাসিফিকেশন থিওরিতে যথেষ্ট লিমিটেশনস ছিল, কিন্তু রঙ্গনাথন ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ডাইনামিক থিওরি অফ ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড রঙ্গনাথন indicated the subjects by the numbers, and we know that the set of real numbers in mathematics, it is a continuous and dynamic set because it is an infinite set, and therefore from analogy of that Ranganathan also opined that the set of subject or universe of subject is a dynamic entity and it is continuously increasing. Now, this universe is infinite and continuous. Continuous means no gap is there and it is infinite. Kono shima nei, অসীম. The continuity makes this universe uncertain and unpredictable. Why? Because এই যে set of subject বা universe of subject এটা কন্টিনিউয়াসলি এক্সপ্যান্ড করছে,
রেগুলার প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সাবজেক্ট তৈরি হচ্ছে, নতুন নতুন ফ্যাসেট, নতুন নতুন আইসোলেট জেনারেট করছে। And why uncertain and unpredictable? Because ফিউচারে আজ থেকে 5 বছর 10 বছর পর নতুন কি সাবজেক্ট ডেভেলপ করবে, কি আইসোলেট নতুন ডেভেলপ করবে, it is not at all possible to predict right now. নিয়ার ফিউচারে আজ থেকে 6 মাস 1 বছর পর কি সাবজেক্ট ডেভেলপ করবে যদি বা গেস করা যায়, বাট লিটল ফার ফিউচারে কি সাবজেক্ট ডেভেলপ করবে এটা গেস করা ইটস নট পসিবল। Therefore, the continuity and also the dynamism of universe of subject makes it uncertain and unpredictable. The classificationist has to foresee this situation and has to make provisions in respective schemes to accommodate these unpredictable but continuously growing universe of subjects and new isolates in their right place. Classificationist means যিনি একটা কোনো নতুন ক্লাসিফিকেশন স্কিম ডেভেলপ করছেন, এটা হচ্ছে তার কাজের মধ্যে পড়ে, তার কাজের পারভিউতে পড়ে যে কি কি নতুন সাবজেক্ট বা নতুন আইসোলেট নিয়ার ফিউচারে ডেভেলপ করতে পারে সে সম্বন্ধে একটা সম্ভাব্য রূপরেখা কোনো ক্লাসিফিকেশন স্কিমের মাধ্যমে ডেভেলপ করা। The notational system of a classification scheme should be such that it may withstand the ever-growing pressure of the unpredictable universe of subjects and isolates. It is very important. যে কোনো ক্লাসিফিকেশন স্কিমে নোটেশনাল সিস্টেম এমন ভাবে ডেভেলপড হতে হবে যাতে সেই সিস্টেম যে কোনো নতুন সাবজেক্ট বা নতুন আইসোলেটকে ইনস্ট্যান্টলি জায়গা করে দিতে পারে, তবেই সেই ক্লাসিফিকেশন স্কিমকে পারফেক্ট বলা যাবে। যদি আমরা নতুন সাবজেক্ট বা নতুন আইসোলেটকে জায়গা করে দিতে না পারি তাহলে সেই ক্লাসিফিকেশন স্কিম খুব তাড়াতাড়ি অবসলিট হয়ে যাবে। একটা টাইমের পর সেই স্কিমের আর কোনো ইউজ থাকবে না। দ্যাট উড বিকাম ইররেলেভেন্ট। কেন? কারণ তাহলে সেটা সময়ের সঙ্গে, ক্রমবর্ধমান সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারবে না। And for that reason, any classification scheme should continuously accommodate the newly emerging subjects and isolates. Next, the notational system of a classification scheme should be capable of providing hospitality to new subjects and new isolates at any point in array and chain. What is array? We already discussed. Array is the series of coordinate relation, and chain indicates the series of subordinate relations. অর্থাৎ array হচ্ছে horizontal relation, coordinate অর্থাৎ horizontal relationship কে ইন্ডিকেট করে। On the contrary, chain indicates subordinate or vertical relation. এখন অ্যারে বা যেকোনো অ্যারে বা চেনে যে কোনো পয়েন্টে নতুন সাবজেক্ট বা আইসোলেট ডেভেলপ করতে পারে। আমাদের নোটেশনাল সিস্টেম, যে কোনো ক্লাসিফিকেশন স্কিমের নোটেশনাল সিস্টেম শুড হ্যাভ নেসেসারি অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর দ্যাট নিউ ডেভেলপমেন্ট। দিস ইজ হসপিটালিটি। হসপিটালিটি মানে কি? আতিথেয়তা, নতুনকে ওয়েলকাম করা, টু ওয়েলকাম এনি নিউ কামার, দ্য ক্যাপাসিটি টু ওয়েলকাম এনি নিউ, আতিথেয়তা। So any classification scheme should have that hospitality. Now the efficiency of a scheme depends on the capacity of its notational system as well as the provisions incorporated to provide infinite flexibility to its notational system. যে কোনো নোটেশনাল সিস্টেমের
ফ্লেক্সিবিলিটি অর্থাৎ একটা সিস্টেম কতটা ফ্লেক্সিবল, কতটা hospitable that system to the newborn or newly developed subject and isolates, that is the yardstick of efficiency of a scheme. একটা স্কিম সত্যি কতটা এফিসিয়েন্সি সেটা তার নোটেশনের ফ্লেক্সিবিলিটি এবং হসপিটালিটির ওপর ডিপেন্ড করে। Definitions of notations. There are different types of definitions. Let us go through some. Henry Evelyn Bliss defines notation as a system of marks and symbols in some order, denoting terms or members of a series or system of things. Margaret Mann defines it as the symbol which represents classes and respective subdivisions. Next, E.C. Richardson said, the notation, which is really a condensed word for each class, but which nevertheless may and should convey representations not merely of the divisions, but also of the sequence, and not only of the artificial sequence, but of the logical sequence also, so far as can be expressed. তাহলে আমরা কি দেখলাম? H.E. Bliss বলছেন যে নোটেশন হচ্ছে একটা সিস্টেম অফ মার্কস অ্যান্ড সিম্বলস। আর ডিটেলসে উনি জাননি, কিন্তু E.C. Richardson বলছেন যে yes, it is symbol, but not only any stagnant symbol. It is symbol and also it conveys some message and should convey representations not merely of the divisions but also of the sequence. অর্থাৎ একটা সাবজেক্ট টার্মে ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস গুলো কি সিকোয়েন্সে অকার করছে, and not only of the artificial sequence but of the logical sequence. Actually কি সিকোয়েন্সে পরপর ফ্যাসেট গুলো অকার করছে, that should also be clear from the notation. W.C.B. Sayers explains notation as a series of signs and symbols standing for the names of terms and forming a convenient means of reference to the arrangement in a classification. So, according to Sayers, it is a series of signs and symbols. J.H. Scherer and M. Egan opined that notation is a convenient and economical array of symbols, possessing a unique and necessary order, which, when applied to the terms of classification, results in the ordering of elements at per some preferred sequence. Preferred sequence bolte এই preferred sequence টার্মসটা নোটেশনে অনেকবারই তোমরা দেখতে পাবে। preferred sequence বলতে the sequence which is in accordance with the context, concept and content of the subject. অর্থাৎ একটা সাবজেক্টের তিনটে ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্সিস থাকে, সে তিনটে কি? the content of the subject, the concept of the subject, the context of the subject. So according to these three axes, which sequence or which ordering of the facets is most preferable, that is called preferred sequence. Next, S.R. Ranganathan defines the notational system as a system of ordinal numbers used to represent the classes in a scheme for classification. So Ranganathan first defined the notational system as a system of ordinal numbers. The word ordinal first used by Ranganathan. Now let us compare between
Bliss thought and Ranganathan's thought. Why between Bliss and Ranganathan? Because Bliss thought was the earliest one, although it was more or less contemporary with Sayers, and Ranganathan's interpretation came later. Now, Bliss thought notation as a symbol or system of symbols for maintaining the structural order of a classification and for locating terms or subjects in the classification. But Ranganathan interpreted notation as an artificial language formed by ordinal numbers for the specific purpose of mechanizing arrangement. তার মানে Bliss নোটেশন সিস্টেমকে জাস্ট একটা সিম্বল বা সিস্টেম অফ সিম্বল হিসেবে দেখেছিলেন, যেটা একটা ক্লাসিফিকেশনের স্ট্রাকচারাল অর্ডারকে মেনটেন করতে হেল্প করে। কিন্তু রঙ্গনাথন এই যে নোটেশন সিস্টেম, এটাকে একটা আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দেখেছিলেন। কি আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ? Ranganathan interpreted this as an artificial language formed by ordinal numbers. অর্থাৎ এই যে নোটেশন সিস্টেমকে একটা আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইন্টারপ্রিট করা, it was first done by Ranganathan. So it was a unique approach. So notation was a system of symbols in Bliss thought and became artificial language in Ranganathan's thought. As notation is a mode of communicating ideas, hence it may be interpreted as a language. Ranganathan কেন নোটেশন সিস্টেমকে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দেখেছিলেন? বিকজ নোটেশন ইজ নট সাম মিয়ার সিম্বলস, এটা শুধুমাত্র কিছু সাংকেতিক চিহ্ন নয়। ইট ইজ আ মোড অফ কমিউনিকেটিং আইডিয়াস। দ্য নোটেশন কনভেজ সাম আইডিয়াস, ইট কনভেজ সাম মেসেজেস টু পিপল। Therefore, it may logically be interpreted as a language. এটাই কারণ যেহেতু নোটেশন কনভেজ মেসেজেস, therefore it is language, but artificial language, not natural language. And another important point, Ranganathan's interpretation broadens the connotation of notation. Connotation means scope of the term notation, from merely symbols to communication channel that should be dynamic to keep pace with the continuously growing dynamic universe of subjects. Types of notation. There are mainly two sets of symbols whose orders are universally recognized. First, the letters of the Roman alphabet, either small or capital, and next Indo-Arabic numerals. অর্থাৎ alphabets A to Z, অথবা বাংলায় অ থেকে ও, ক থেকে চন্দ্রবিন্দু, and Indo-Arabic numerals, number, সংখ্যা. And symbols other than letters and numbers need to have their filing value defined. Apart from the different sets that can be used for notation, there are two major types of notation. Notation ke duto major type e divide kora jay. Number one, pure notation, and number two, mixed notation. Pure notation is that which contains only one kind or set of symbols, that is Indo-Arabic numerals or Roman capitals or Roman smalls. On the other hand, mixed notation contains two or more kinds or sets of symbols, that is a mixture of letters and numbers. অর্থাৎ পিওর নোটেশনে শুধুমাত্র অ্যালফাবেট থাকতে পারে অথবা শুধুমাত্র সংখ্যাও থাকতে পারে, কিন্তু মিক্সড নোটেশন হচ্ছে সংখ্যা এবং অ্যালফাবেট দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি থাকবে, একই সঙ্গে থাকবে।